Good morning, good afternoon, and good evening, everyone, depending on the time and the location you are watching this class. My name is Ali Sadiq Abubakar, and I'll be taking you mathematics. And the topic we choose for today's class is simultaneous equation. Now, class, this is the objective of what we intend to achieve in this very class. Concept of simultaneous equation, forms of simultaneous equation, methods of simultaneous equation, and we'll be solving one or two problems related to simultaneous equation. Okay, concept of simultaneous equation. Da farko za mu yi magana ne akan simultaneous. Menene simultaneous? Alal misali a ce yanzu nan na tara yara a wannan class sai kowa na bashi abinci a kula ko a kwano yana ci, kuma dukkan yara suna cin abinci a lokaci ɗaya, to wannan shi ne ake kiran simultaneous. Da turanci zan iya ce the children are eating their food simultaneously. Now, equation. Menene equation? Equation here a mathematics, it means something that has an unknown and it has an equality side. It has a right hand side and a left hand side. Let's say, for example, I have 2y is equal to 4. This is an equation because it has an unknown and it also has an equality side. This is the right hand side and this is the left hand side. So this is an example of equation. But simultaneous equation, it means when you have two unknowns and you are asked to solve them at the same time, different unknowns. This is y. So assuming I have another one, 2x is equal to, let's say, 5. So this becomes one question. Question you could have say, find the value of y and find the value of x. Dika a cikin question ɗaya shine ake kiran shi. In ka solve na question nan shine ake kiran shi to solve this question simultaneous. So this is simultaneous equation. Now, forms of simultaneous equation. Basically, there are two forms of simultaneous equation. We have simultaneous linear equation. And then we have simultaneous quadratic equation. Now, idan kun duba wannan equation now, the power of the unknown is 1. The power of the unknown here of x here is 1. So idan power in 1 ne kawai, this power 1 because she kaɗai ne kawai, it means that it is simultaneous linear equation. Now, idan the power is more than 1, 2, then it is simultaneous quadratic equation. Now, like I said earlier, the forms of simultaneous equations, forms of simultaneous equation, which are simultaneous linear equation and simultaneous quadratic equation. I'll say repeat myself again. If the power of the unknown is 1, like y yana zaman kai shi ba shi da wani power, shi kaɗai ne kawai, then it is simultaneous linear equation. But if y, the power of y is more than 1, is 2, is not 3 or 2, then it is simultaneous quadratic equation. So these are the forms of
simultaneous equation. Now, number three, methods of solving simultaneous equation. Methods of solving simultaneous equation. So, Allah ya sa ni lokaci kai har mu kuma iya methods, amma methods suna da yawa. But we have elimination method. Two, we have substitution method. Three, we have graphical method. And then if you want to go further, you can also solve simultaneous equation in matrix form. You can also solve it in what? Matrix form. Now, we're going to look at how to solve simultaneous equation by elimination method and by substitution method. But we'll look at how to solve this problem, simultaneous linear equation first by elimination method and by substitution method, before we come back and look at how to solve simultaneous quadratic equation also by elimination method and also by substitution method. Okay, now let's solve one or two examples related to simultaneous linear equation. Example 1, solve the simultaneous equation. Solve the simultaneous equation by elimination method. Yanzu za mu nuna muku yadda ake solving simultaneous equation by elimination. Menene ma elimination? Kamar ce yanzu nan muna da uwa da ƙani, sai a ce ba su a ganin ruwa, ana ba su a ruwa, ana so a ƙani ne kawai, amma za a kawo wayan daga baya. To za mu sai za mu eliminating one completely, kafin kuma daga baya sai mu zo mu kawo one kuma shi ne ake kiran shi elimination. Now, ga example 1 ga wannan example. So, example number shi ne na farko, x plus 2y is equal to 3. Now, 3x minus 4y is equal to minus 1. Example 2, this is simultaneous equation. Why is this simultaneous equation? So, akwai x, unknown x, akwai unknown y. Akwai unknown x, akwai unknown y. So, this makes it, ya mai da abin simultaneous equation. Da ce x ne kawai zalla, ko kuma y ne kawai zalla, then it is just a linear equation. But kar ku manta muna solving wannan example na ya fadi a wanda simultaneous linear equation. Simultaneous linear equation. Why is it? Me yasa ya zama simultaneous linear equation? Saboda the power of the unknown power in 1 ne kawai ba bai kai 2 ba. So I think it is more than 1. Then it falls under quadratic equation. Now, this time around, this is simultaneous linear equation, and we're going to solve it by elimination method. Okay. Come on, the example here. I have x plus 2y is equal to 3. And I have 3x minus 4y is equal to minus 1. Kunga equation then. I would agree. Come on, defining simultaneous equation. Abaya na cikin ku a tare yara a basu abinci suna ci a lokaci daya, to shi ne ake kira shi simultaneous. Nan ma muna da equation guda biyu, za mu solve nashi simultaneous duk a lokaci daya. To wannan tun da equation guda biyu a bambanta za mu ce wannan shi ne equation 1, wannan shi ne equation 2. To tunda muna da two equations, amma za mu duba tunda muna so yin amfani da elimination, then sai mu kudura a ranmu
muna da two unknowns x da y. X da y sai mu rasa a ranmu to wanne ne zai fi sauki don mu cire shi ya zama mu bar y kawai ko kuma mu bar x kawai. To kun za ku duba wannan x coefficient nashi number da yake kusa da shi is 1. That means x din shi ɗaya ne kawai. Wannan x kuma number da yake kusa da shi is 3. So the coefficient of x here is 3. Nan kuma amma x a nan positive ne. Wannan x shi ɗaya na shi ɗaya. Dan shi yasa ya zama x guda ɗaya na. Amma wannan x a nan ba shi ɗaya ba da su uku ne a nan. Shi yasa ya zama 3x. Kuma wannan y a nan su biyu ne. Shi yasa ya zama 2y. Wannan y kuma a nan guda uku ne. Shi yasa ya zama 4y. Amma za ku lura wannan x a nan positive ne plus ne. Wannan ma positive ne plus. Wannan y nan positive ne plus. Amma wannan y a nan negative ne minus. Sai kuma wannan kuma is equal to 3. Wannan kuma is equal to 1. To za mu eliminate. Amma wannan karatu ina son eliminating y. Idan kun karanta kun gane zan so ku sake solve ne irin shi amma ku eliminating x. To idan ina so eliminating y tun da wannan 4 ne a nan y 4 ne a nan wannan kuma y a nan 2 ne dole wannan y a nan zan bai da shi ma 4 amma wannan zan bar shi a inda yake 4 saboda su zama iri ɗaya sai in cancel na shi ne ake kira shi da elimination. To tun da ina son eliminating ne me zan yi idan y nan ya koma 4 wannan kuma bar shi a inda yake a shi. To in ina son mai da wannan y ya koma 4 tun da nan 2 ne dole zan ce multiply equation 1 by 2 and equation 2 by 1. Tun da na ce equation 2 ina son bar y na 4 yadda yake. Then equation 1 kuma ina son mai da y ya koma 2. Kun ga in na multiply equation 1 by 2 that means 2 times 2 wanda zai koma 4. So bari mu multiply na shi zai koma 2 times x plus 2 times 2y is equal to 3 times 2. What is equation 1? Then 3x times 1 minus 4y times 1 is equal to minus 1 times 1. To the equation 2, now we multiply by 1. Now, 2x, 2 times 2x is 2x. Plus 2 times 2y is 4y. Is equal to 3 times 2 is 6. Now, 3x times 1 is 3x minus 4y times 1 is 4y is equal to minus 1 times 1 is minus 1. Kun gani wannan equation 2 yana nan yadda yake ba abin da ya canza. Amma equation 1 kuma ya canza saboda na multiplying all the equations by 2. Amma za ku lura wannan 4y ne wannan shi ma 4y. Kun ga ya gani to daga nan zan yi elimination nasu. Zan eliminating y. To za ku lura wannan plus wannan kuma negative. Idan zan cire, in zan eliminating y completely, zan ce add, zan hada yi, zan ce add equation 1 by equation 2. Kama ce yanzu nan ina da 4, wannan positive, sai wannan kuma yana da negative. Ina so na add nashi zai koma 4 minus 4. Kun ga ai zai na da eliminating nashi. So yanzu nan na ce add wannan da wannan zamu haɗa shi. Zai ce wannan ya zama equation 1 na kenan, wannan ya zama equation 2. Add equation 1 by
equation 2. So, how can we add it? Ta yaya za mu add nashi? Okay, to zan nuna muku yadda za a add nashi. Ina da 2x wannan plus 3x x cubed. Then wannan da wannan plus 4y minus 4y wannan is equal to 6 plus minus 1. Kun ga duka akwai addition ne. Kun ga wanda yana addition na ce zan add, that's addition yana da wannan. Now 2x plus 3x is 5x plus 4y minus 4y is 0. Then it's equal to 6 plus times minus is minus. Then 1. 6 minus 1 is 5. So I'm going to have 5x plus 0 is equal to 5. Now 5x plus 0 is 5x is equal to 5. Is equal to what? 5. Now when this becomes my equation 3. Now, example 5x is equal to 5. Ina so samu menene value na x na. Amma idan zan samu value na x na dole sai 5 da yake tare da x na ya bar nan complete. Amma ta yaya ne 5 da yake tare da x na zai bar nan? The only way that 5 da zai iya barin nan complete shine in zan divide both sides by 5 by coefficient by the number da yana tare da x. Shi kawai 5 wannan zai bar nan completely, zai bar nan completely. Now, divide both sides by 5. Why am I dividing both sides by 5? Me yasa ina dividing both sides by 5? Saboda 5 yana tare da x ne a nan. Amma da ce 2 ne yana tare da x a nan, zai ce divide both sides by 2. Idan 3 ne na tare da x a nan, zai ce divide both sides by 3. In 4 ne na tare da x a nan, zai ce divide both sides by 4. So if I divide both sides by x, I will have 5x divided by 5 is equal to 5 divided by 5. Now, 5 divided by 5 is 1. 5 divided by 5 here is 1. So I will have 1 times x is equal to 1. 1 times x is 1. X is equal to 1. So it means that x is equal to 1. Now, we're going to find the value of x. Let's find the value of y. It doesn't have value of y. Dole sai mun dawo equation 1. Sai mu duk inda muka ga x ko yake mun ga samu x sai mu substitute nashi as 1. From our equation 1, we have x plus 2y is equal to 3. Amma idan kura mun ga mun find the value of x anan. So x anan za mu kawo shi ne. So nan x ne, amma za mu substitute nashi 1. So instead of writing x anan za mu put 1 plus 2y is equal to 3. Now, abin da za a nan za ku lura wannan 2 ne yana tare da y. Wannan 3 kuma ba shi da number. Wannan 1 kuma ba shi da wani alphabet. Now, dole wannan 1 zai sami wannan. Don ya bar 2y shi kaɗai a nan. Amma how do we do it? Shi ne za mu collect the advantage. So 2y is equal to 3. Idan wannan zai dawo nan, ya zai sami 3 nan tunda wannan is positive. Ya tashi da wannan dole zai zama negative. So I'm going to have 2y is equal to 2. 3 minus 1 is 2. Now, the coefficient of y is 2. So if you divide both sides, 2 divided by 2 will give you 1. So therefore, x is equal to 1 and y is also equal to 1. But we can still check if our question is correct. Now, from our equation 1, I have x plus 2y is equal to 3. What is the value of my x?
1 plus what is the value of my y is also 1. So 1 plus 2 times 1 is what? 2. 1 plus 2 is what? 3. So that means our equation is correct. Ladies and gentlemen, I want you to try and put the value of x as 1 here and put the value of y as also 1 and solve it and arrive and check if our answer will be minus 1. In our next class, we'll be looking at how to solve further examples related to simultaneous linear equation. Thank you very much.